Welcome. Today I'll discuss about FM generation. So the first FM generator you have to study in your syllabus is varactor diode modulator. See, FM generation means normally we need to generate FM signal. Normally for generation we use modulators. So this is the circuit of varactor diode modulator. So look at here, this is the modulating signal or our original message. It is actually an audio frequency signal only, no? And it is given to the primary of an AF transformer. Secondary is connected to an RFC, a capacitor, then a varactor diode. Through a capacitor, this varactor diode is connected to the oscillator tank circuit. Okay, so this is the circuit explanation. This RFC is radio frequency coil. So look at here, the diode is connected to a negative bias, negative DC bias. This is the varactor diode and it is connected to a negative DC bias. See, normally in FM means a frequency of the carrier should be varied in accordance to the amplitude of the message. That means as the voltage increases, we should generate more frequency. As the voltage decreases, we should generate less frequency, like that. So it is a voltage to frequency converter means like that only in FM commonly we call. So how to generate this frequency for different voltage, different frequency, how we will generate it, that we will discuss with the help of this diagram. So varactor diode modulator is used for direct method of FM generation where the carrier frequency is directly varied by the modulating signal. This method is called a direct direct method. FM generation Normally we classify FM generation into two categories, direct method and indirect method. Indirect method means you give the message signal and the carrier frequency is directly varied with the help of this message. That means the modulating signal. So the varactor diode is a simple semiconductor diode whose junction capacitance varies linearly with applied voltage when the diode is in reverse biased. Okay. Varactor diode is a semiconductor diode whose junction capacitance. This diode has a property that this junction capacitance varies linearly with the applied negative reverse bias voltage. Okay, so when the diode is reverse biased condition, then you apply some voltages according to the amplitude of the voltage varying. Your capacitance, junction capacitance of this diode is varying. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബയസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ AC സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവൻച്വലി വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് ദിസ് ഡയോഡ് ടു ആൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. Oscillator is a tank circuit. You know what is a tank circuit? An inductor and a capacitor is connected to form a loop. അപ്പോൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് ഓസിലേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വറാക്ടർ ഡയോഡാണ്. അപ്പോൾ വറാക്ടർ ഡയോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റാം. വൈ? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി F is equal to 1/2π√LC. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവിടെയുള്ള ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് either capacitor value or inductor value. Here what they are doing is, instead of capacitor they connect the varactor diode. So here varactor diode acts as a capacitor to the filter to the tank circuit. So when you vary the junction capacitance of this varactor diode, definitely tank circuit capacitance is changing. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഓസിലേറ്ററിനകത്ത് കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വറാക്ടർ ഡയോഡാണ്. അപ്പോൾ വറാക്ടർ ഡയോഡ് കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യിച്ചതിന് തുല്യമായി അല്ലേ? അതാണ് ഐഡിയ. സോ വറാക്ടർ ഡയോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഓർ ഫിൽട്ടർ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. So if you need a oscillation, you have to change either inductor or capacitor. So here capacitor value, that means junction capacitance of this varactor diode is varying. How it is varying? When this diode is under reverse biased condition, then you apply a message signal. According to the amplitude of the message varying, your capacitance will vary. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന
മെസ്സേജിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറയുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയേഷൻ നേരിട്ട് എവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും വേരി ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി as the frequency of the amplitude of this as the amplitude of your message signal increasing and decreasing, as the amplitude is varying, correspondingly your frequency is varying here. Okay, that is the idea of the amplitude of your message. Look at this diagram. As the amplitude of your message is varying, increasing, then frequency should increase. As the amplitude is decreases, then frequency should decrease. Again increase, amplitude increase, frequency increase. That is the idea. See, when you give a signal here, as the amplitude of the signal increases, here the frequency increases. How? As the amplitude increases, here capacitance changes. As the capacitance changes of the tank circuit capacitance changing, as the tank circuit capacitance changes, definitely the generated frequency is changing. In that way, you can generate a FM signal. So it is a direct method. Why? Because directly you are varying the frequency of this oscillator with the help of your message signal. So varactor diode is a simple diode whose junction capacitance varies linearly with the applied voltage when the diode is reverse biased. To ensure reverse bias, varactor diode is connected to the negative DC bias VB. Okay, here the external modulating AF voltage adds to and subtracts from the DC bias, which changes the reverse bias of the diode, which in turn changes the width of the depletion region and hence the capacitance of the diode. Okay, so when you give a message signal here, this is actually reverse biased. Under reverse biased condition, you are applying the message and its amplitude is varying, so that means the DC bias is varying. It is increasing, decreasing like that. As the DC bias, negative DC is given, then you give an AM signal. So definitely as the amplitude varies, its biasing condition varying. Similarly, its junction capacitance also varying. So capacitance changes, so frequency of generated frequency is also changing. That means varying in accordance with the amplitude of the message. So in this way, and hence the capacitance of the diode changes. So as the capacitance changes, definitely the generated tank circuit capacitance changes. Similarly, the frequency generated frequency is also varying. So the diode is connected in tank circuit to the oscillator. Diode is connected in tank circuit to the oscillator. Now, so when the capacitance of the diode changes, corresponding change will occur in the frequency of oscillation also. Okay, here RFC and capacitor CB act as a filter which transmit only AF variation to the varactor diode and blocks high frequency RF voltage from reaching the AF stage. See here, this RFC coil and capacitor CB prevents high frequency signal entering into the varactor diode. Okay, these two things act as a filter, and that will allow only low frequency. That means our message is low frequency only. Audio frequency means low frequency only, and allow only audio frequency. All other high frequency and radio frequency, all these things are eliminated with the help of this filter. In this method, the FM generation is direct because oscillator frequency is varied directly by modulating signal, and the magnitude of the frequency change is proportional to the amplitude of the modulated message signal. The varactor diode FM modulators are widely acceptable because they are simple to use, reliable, and have stability of crystal oscillator. Stability means we are using crystal oscillator, so it is more stable. Varactor diode modulator is used for automatic frequency control, remote tuning. The drawback of varactor diode modulator is that since it uses a crystal, the peak frequency deviation is limited to a relatively small value. Thus, they are used mostly for low index applications such as two-way mobile radio. It is a two-terminal device, so the applications are quite limited. So this is about varactor diode.